Welcome to AHRC TV's Weekly Roundup. In this week's program, AHRC TV brings you the following stories. Debate in Kerala Legislative Assembly about police modernisation. China continues crackdown on human rights lawyers and activists. Injustice for rights defenders and indigenous people in Indonesia. Record number of farmer suicides in India. Interview with Zara Alvarez about fabrication of charges against her in the Philippines. Welcome to AHRC TV's Weekly Roundup. I am Christine Learn. This week's roundup begins in India. Last week, AHRC TV reported the unique process of police modernization initiated in the Indian state of Kerala. This week's roundup brings you a follow-up on how this critical reform is being debated in the Kerala Legislative Assembly. Speaking on behalf of the government, V.T. Balram, member of the State Legislative Assembly, had the following to say during the budget debate on police modernization. Sir, നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇനി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ സമഗ്രമായ ഒരു ഭരണ പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ്. എല്ലാ രംഗത്തും ആധുനികവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. സർക്കാരും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും ഭരിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അകലം ഇല്ലാതാക്കണം. ആ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതിന് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റിയിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പോലീസിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് സർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പോലീസ് സേന അടിമുടി ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടണം. സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് മോഡേണൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി പോലീസിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണ രംഗത്ത് കാര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ട റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കണം. നമുക്കൊരു പോളിസി ഉണ്ടാവണം സർ പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ പോലീസിംഗ് പോളിസി? ഈ പരസ്പര ബന്ധമാണ് സർ നമുക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോലീസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ? ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആധുനികവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സർ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർ. സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പോലീസ് ഫോഴ്സിനകത്ത് വളരെ പരിമിതമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം നൽകാൻ സാധിക്കണം. പോലീസ് ട്രെയിനിങ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് പോലീസിന് നല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാവണം. വൃത്തിയും വെടുപ്പും, ആളുകൾക്ക് ഏത് പാതിരാത്രി ആയാലും കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം, ഒരു ആംബിയൻസ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കണം. കേരളം സർ പലതുകൊണ്ടും മാതൃകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമ്മൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ആരോഗ്യം, അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള പല മാതൃകകളും പോലീസിംഗിന്റെ കാര്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം വലിയ കഷ്ടമാണ് സർ. അപ്പൊ നല്ല മഴയാണ്, പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മഴയത്ത് നനഞ്ഞൊലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പല പോലീസുകാരും ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പോലീസുകാരുടെ പൊതു മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സർ. നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നേരിട്ട് കടന്നു ചെന്നാൽ, ആരുടെയും ശുപാർശയില്ലാതെ കടന്നു ചെന്നാൽ അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഇനി നമുക്ക് ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സർ. ഒരു സാധാരണ സദാചാര പോലീസിന്റെ നോർമൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് സദാചാര പോലീസായി മാറുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും പോലീസിലെ ചില ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു അബറന്റ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർ. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർ. പലതരത്തിലുള്ള പ്രജുഡൈസുകൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സർ. ദലിതർക്കെതിരായിട്ടുള്ള അട്രോസിറ്റീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിനോടുള്ള സമീപനം, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, അവരുടെ അവകാശങ്ങളോടുള്ള സമീപനം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം സർ. ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ, ഒരുപക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ, അതിന് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവ മാറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പോലീസിനെ നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർ. സർ, മാവോയിസ്റ്റുകൾ വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ്. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമോ പ്രവർത്തന രീതിയോ അല്ല സർ. പക്ഷെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആശയങ്ങളോട് ആശയപരമായി ഐക്യദാർഢ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല സർ. മാവോയിസ്റ്റ് സാഹിത്യം വായിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലോ പുസ്തകം വായിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലോ ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമീപനം അത് ഉചിതമല്ല സർ. കോടതി പോലും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അപ്പീൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പുനരാലോചന നടത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് സർ. സർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത് വാഹന പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിലാണ്. സർ, ലോകത്ത് എത്രയധികം രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ആക്ഷേപം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്.
ഇതിൽ അടിമുടി ഒരു പരിഷ്കാരം ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കും സർ. അത് മാറ്റണം. Next, AHRC TV revisits events in China, where lawyers and human rights activists have been disappeared and targeted by the state. To date, more than 236 people have been implicated to different degrees. Data shows that 14 lawyers and activists have been criminally detained, 6 are in incommunicado, 4 are under house arrest, and 218 people were temporarily detained or forcibly questioned but have been released since. The actions of the law enforcement officers demonstrate the Chinese authorities' disregard for the regulation and laws of basic human rights. The arrests also violate the assurances of the rules of constitution proclaimed by the government. Local media have been accusing the lawyers of colluding with petitioners to disturb social orders, and detainees have been warned not to publicize details of the cases, especially towards international media parties. One of the most prominent human rights lawyers, Wang Yu, and her boss and colleagues still remain in detention. Outside sources are unsure of their whereabouts. According to Beijing-based lawyer Chen Jiangang, officers also took Wang's son away after he allegedly texted lawyers who were on their way to legally support him not to come. The foreign-based organization, Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, has stated that the prospect of the rule of law in China is looking grim. The arrests of lawyers who have been defending civil freedoms are broadcasting a threatening signal to journalists and lawyers in China. Therefore, human rights organizations are strongly urging the Chinese government to release, or at the very least, disclose the whereabouts of detained activists and lawyers. The international community should also continue to show concern towards this dire issue in China. The program now shifts focus to events in Indonesia. AHRC TV interviews rights defender Chris Biantoro on the situation of human rights defenders in the country. Most recently, an environmental activist was tortured and stabbed to death by Indonesian Navy personnel. There has been no proper investigation into his death. Problems have also occurred in plantations in Jambi province, where indigenous tribe members were tortured and killed by soldiers for defending their rights to land. This is becoming a widespread problem for indigenous people. AHRC TV now turns to Chris Biantoro to learn more. Human rights defender still under serious, let's say, or dangerous situations. Well, in the last 3 months, some land rights defenders were arrested, and a few of them were killed by the police and even by the military. Just a few weeks ago, one of our land rights defender, Mr. Jopi, he was killed by the Indonesian Navy without any reason. He was stabbed until, and then he was stabbed, he was tortured as well by more or less 9 Navy officers to death. In the beginning, the government didn't recognize that Navy was killing one of our land rights defender, Mr. Jopi, but because of a lot of pressure, media coverage, and then the chief of Indonesian Navy acknowledged that 9 of his officers killed the land rights defender, Mr. Jopi, and now the internal investigation of the Indonesian Navy has been conducted, but we didn't get any progress from the Navy itself. 2 months ago also happened serious problem in the plantation which occurred in Jambi province. Local indigenous from Anak Dalam tribe was tortured and killed by the soldier because of defending their rights to land which occupied by company plantations. So those kind of problems occurred widely in Indonesia, not only in one island or 2 islands, but almost in many provinces in Indonesia. Especially in West Papua, local indigenous not only being discriminated but also targeted for prosecution, torture, criminalizations, because up until now we also document 67 Papuan have been
detained for their political interests, for their conscience. The case which occurred in West Papua, just in 2013, a Papuan who allegedly involved in the movement against Indonesian sovereignty, he was arrested and tortured, and finally convicted long life in prison without legal aid assistance, without lawyer assistance. Even he cannot read, and the judges never consider that kind of circumstances. The program now moves to India, where the number of farmer suicides remains alarming. Successive years of crop failures have left about 52% of households whose incomes rely on agricultural business in heavy debt, according to government data. Unable to pay off bank loans, farmers see suicide as the only solution. The number of suicides in recent years has risen significantly. According to the National Crime Records Bureau, in the state of Maharashtra itself, there were approximate 2,500 such farmer suicides in 2014. However, that said, the leader of a farmers' advocacy group, Kishore Tiwari, has alleged that there is manipulation of data by the Bureau to paint a rosy picture to the international community. He has further stated that hundreds of farm laborers die every year in his region, but these cases do not figure in NCRB records. The Bureau has deliberately categorized the suicides under different departments. In terms of Maharashtra, 4,004 agricultural-related suicides took place in 2014, according to the Bureau's statistics. However, 2,568 are the number of suicides shown to the public, with the Bureau having subtracted agricultural worker suicides from the total. The agricultural crisis, which underpins the farmer suicides, persists, as farmers are not receiving appropriate prices for their crops, even though input expenses are rising. This year, the figure of farmer suicides has already climbed over 2,000 in Maharashtra. The government is yet to address this issue properly. Having observed farmer suicides for over a decade, Kishore Tiwari has stated that this dire problem is not on the agenda of the government. Finally, the program ends in the Philippines, where AHRC TV interviews Zara Alvarez, the former Deputy Secretary General of Bayan Negros and a former campaign and education officer. Before her arrest, she also worked as a human rights advocate, documenting cases of human rights violations, as well as helping human rights victims. She was wrongfully detained as a result of the police fabricating charges against her. Here is Zara Alvarez. Before my arrest, I am the staff of Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates, wherein nagdo-documents kami ng cases of human rights violations, nagkakandak ng mga fact-finding missions, at the same time, nag-a-assist sa mga human rights victims sa legal process at sa pakikipag-dialogue sa mga sa LGUs. I was detained for 1 year, 8 months, and 22 days for trump-up charges. Ang murder case, I was alleged na involved sa pagpatay sa first lieutenant ng 62nd Infantry Battalion sa isang nangyaring alleged encounter with the NPA. Na-charge ako sa kasong rebel in band. At dahil doon, nakulong ako ng sinabi ko na 1 year, 8 months, and 22 days. Of course, dahil sa pag-stay ko sa jail, ang sufferings ng pamilya, at the same time, nakita ko kung ano ang real situations ng mga political prisoners, yung ibang pag-treat sa mga political prisoners. Sa pagtingin ko, yung reason kung bakit ako na-file ng trump-up charges, gusto ng Estado, dahil ang complainant ko sa murder case ay military, gusto nilang stop or cripple me in my work. Stop ako sa aking trabaho bilang human rights defender. Pero, of course, kahit nasa jail, patuloy pa rin yung pag-expose ng mga human rights cases. Kaya nasabi ko na hindi sila total kahit na-detain for for a longer time, pero hindi sila naging successful sa kanilang objective.
Ang panawagan ko na lang, especially sa international organizations, especially sa human rights organizations international, yung patuloy na pag-monitor at pag-intervene sa mga cases ng top-up charges. Dahil sa tingin ko, sa experience, based on my experience, ang intervention ng mga international organizations at national human rights organizations ay nakatulong kung bakit na mabilis na nagdesisyon ang judge na i-grant yung bail kahit on bail sa ngayon. Maraming longer process pa ang ina-expect namin na tatagal pa ang case, but positive na di-dismiss dahil nga sa trump-up charges. That is all for this weekly roundup. For more on these and other issues, please visit www.humanrights.asia. Thank you for watching and see you next week.